The new Catholic Bishop for Eldoret, Dominic Kimengich, will be installed tomorrow at the St. Peter's Seminary in Eldoret. President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto are among the leaders expected to attend that event. Lois Wangoi reports on the colorful welcome accorded to Bishop Kimengich. Celebrations to welcome Bishop Dominic Kimengich as the new Bishop of Eldoret Diocese began at this border point at Moy's Bridge area, where Catholic faithful from Lodwar Diocese, where Bishop Kimengich has been serving, handed the bishop over to the Catholic Diocese of Eldoret. His first act was to kiss the grounds here, a sign of his love and commitment in his new role of shepherding the Catholic Church in Nandi, Uasin Gishu and Elgeyo Marakwet. The crowds that came to receive him gathered at St. Teresa Catholic Church, Moy's Bridge, where the bishop made this commitment to the church. Sisi hatubagui, hatuangalii kama huyu ni wa dini fulani ama ni wa lugha fulani. Sisi ni familia moja. Here, the church was challenged to offer the much-needed light on the state of the nation regarding constitutional changes proposed under the BBI. Hii BBI ilikuwa inatakiwa kuwa anza ya kuwakutanisha watu wote wa Kenya waishi kama ndugu, waweze kufanya kazi pamoja. Lakini vile sasa inaelekea inagawanya watu kuliko kuunganisha. Hiyo tu ndio naomba wanasiasa tutafakari. Pray for this nation. Where we are as Kenya, we are not in a good place. Let's stop lying to each other. Kwa hii mambo ya kubadilisha katiba tangu 92 na huko nyuma, kanisa played a very significant role, and we are urging our leaders, please give us direction. Viongozi wengi wanasema ombea nchi. Mimi nitaomba nyinyi ombea wanasiasa. Chanzo ya matatizo ya wananchi ya Kenya ni wanasiasa. Na hiyo ni pamoja na mimi baba askofu, kwa sababu najua nilikuwa nimejipanga kwenda nyumbani, lakini hii kitu inaitwa BBI imeanza kuniweka pepo ingine ya tano fresh. Bishop Kimengich will be installed Saturday morning in a ceremony to be conducted by Cardinal John Njue. Lois Wangoi, NTV, in the county of Uasin Gishu.